Hi student, now we are going to look at the second part of the first lesson, ninth standard English. Okay, let's see the glossary part. Okay, full-blooded means strong. Okay, this is an adjective. Meager is small in quantity. Okay, solitary means single. That is, these two are also adjectives. Okay, vest is a garment worn under a shirt, a piece of underwear. Okay, gavel is upper part of a wall below a sloping roof. Okay, parting, a line on a person's head where the hair is divided with a comb. Okay, when you అంటే మీరు తల దూకినేటప్పుడు మధ్యలో ఒక పాపిడిలాగా వస్తుంది చూడండి, అది పార్టింగ్, పాపిడి. ఓకే, సింపుల్గా మధ్యలో ఖాళీ ప్రదేశం. మీరు తల రెండు పార్ట్లుగా దూకునేటప్పుడు మధ్యలో వచ్చే ఖాళీ ప్రదేశాన్ని పార్టింగ్ అంటారు, తెలుగులో పాపిడి అంటారు. పేస్, టు వాక్ అప్ అండ్ డౌన్ మెనీ టైమ్స్, పైకి కిందకి చాలాసార్లు తిరగడం. థర్డ్, ఏ డల్ సౌండ్ మేడ్ వెన్ ఎ హెవీ ఆబ్జెక్ట్ ఫాల్స్, బాగా హెవీగా ఉండే ఆబ్జెక్టు, బాగా బరువుగా ఉండే ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా అంటే వస్తువు ఏదైనా పడితే వచ్చే శబ్దాన్ని థర్డ్ అంటారు. రిగిల్డ్, మూవ్డ్ బై ట్విస్టింగ్ అండ్ టర్నింగ్. ఓకే, స్లిథర్డ్, మూవ్డ్ ఆర్ గ్లైడెడ్, జారడం కానీ కదలడం కానీ, అది స్లిథర్డ్. క్వార్టర్స్, పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ, శరీరం తాలూకు పార్ట్లు, భాగాలు. ఓకే, హుడ్, an expanded part of snake's head, expanded part of snake's head అంట, అది హుడ్ అంట. ఓకే, హుడ్, a covering for the head and neck with a opening for the face. Molten, heated to a very high temperature, అది molten. Lurk, be about or lie in wait. Mascara, a substance put on eyelashes to make them లుక్ డార్క్ అండ్ థిక్, దీన్ని తెలుగులో ఏమంటామంటే కాటుక. ఓకే, వెర్మిలియన్, బ్రైట్ రెడ్ ఇన్ కలర్, అది వెర్మిలియన్ అంటే. బ్రైట్ రెడ్ కలర్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఐ వాజ్ no image cut in granite. The doctor no longer stood there like a statue. A man of flesh and blood, that is a normal man. Reedy, not pleasant. Reedy means not pleasant. ప్లెజెంట్ అంటే ఆహ్లాదకరమైన, నాట్ ప్లెజెంట్ అంటే మీకు తెలుసు అనాహ్లాదకరమైన, ఆహ్లాదకరమైనది కానటువంటి. స్ప్రింటర్ అంటే ఫాస్ట్ రన్నర్, 100 మీటర్స్ 200 మీటర్స్ పరిగెట్టే వాళ్ళని స్ప్రింటర్ అంటారు. ఓకే, టేకెన్ విత్ మీన్స్ అట్రాక్టెడ్ బై. అట్రాక్టెడ్ అంటే ఆకర్షింపబడిన. ఓకే, ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. Doctor had a sound coming from above 3 times. What was it? Why did the doctor sit like a stone? పాము చుట్టుకుంటే స్టోన్ లాగా కాకుండా ఇంకేమైనా వేషాలు వేస్తూ ఊరుకుంటుందా? కాటేదు. వాట్ మేడ్ ద డాక్టర్ ఫర్గెట్ హిస్ ఫియర్స్ అండ్ హ్యావ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ రిలీఫ్? డిడ్ ద snake admire its beauty? Yes or no? Pick the lines from the passages in support of your answer. Why did the doctor want to marry a doctor? What kind of woman doctor would he like to marry? In those days, I was a great admirer of beauty. Do you think looks are more important than skills and behavior? Why? What did the doctor think about the snake when it looked into the mirror? Why did the doctor run to his friend's house? Did the snake want to harm the doctor? Why or why not? Here is a list of sentences from the story. Tick the sentences that tell you that doctor was afraid of the snake.
I didn't tremble, I didn't cry out. I sat there holding my breath. I forgot my danger and smiled feebly at myself. Holding my breath, I got up from the chair. I leaped into the yard and ran for all I was forth. ఇది భయపడతాను కదా పరిగెట్టేది. I don't claim that it was the first snake that had ever looked into mirror. ఇది కాదులేండి. Oh, tick the correct meaning of the words underlined below. The house was not electrified. Tick the correct meaning of the words underlined below. Okay, the house was not electrified. There was no electricity in the house. Oh, correct. The house was not away from the electricity board. The house was not lit up. Okay, the earnings were meager, very high, very small, nil, very small. Okay. I also possessed one solitary black coat, a single, unique, expensive, single. Okay. I made another earth-shaking decision, valuable, dangerous, important. ఆ కంటెస్ట్లో చూడాలి మనం పైకి వెళ్ళి ఐ మేడ్ అనదర్ ఎర్త్ షేకింగ్ డెసిషన్. అది కంటెస్ట్ బట్టి మీనింగ్ మారిపోతుంటుంది. ఐ మేడ్ an important decision. I made another earth-shaking decision. అసలు ఇది ఉందా పైన వాల్యుబుల్, డేంజరస్, ఇంపార్టెంట్. అసలు పైన ఉందా ఇది, అది చూద్దాం మనం ఫస్ట్. ఐ మేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ అని ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఐ లుక్డ్ ఇన్ టు ద మిర్రర్ అండ్ స్మైల్డ్. ఇట్ వాజ్ అన్ అట్రాక్టివ్ స్మైల్. ఐ మేడ్ అనదర్ ఎర్త్ షేకింగ్ డెసిషన్. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all bachelor. Okay, I took a close look and face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily. I was after all a bachelor and doctor. Okay. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face. అది కంటెస్ట్. ఆ కంటెస్ట్లో ఇది ఏ మీనింగ్ ఫిట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఏంటిది? ఐ మేడ్ అనదర్ ఎర్త్ షేకింగ్ డెసిషన్.
ఎనదర్ ఎర్త్ షేకింగ్ డెసిషన్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ ఆల్రెడీ పైన ఉంది కాబట్టి ఇంపార్టెంట్. వాల్యుబుల్ కూడా డేంజరస్. డేంజరస్ కాదు, ముఖ్యమైనదా విలువైనదా? ముఖ్యమైనది. ద రూమ్ వాజ్ సరౌండెడ్ బై డార్క్నెస్. కవర్డ్ బై డార్క్నెస్, ఫుల్ ఆఫ్ డార్క్నెస్, ఎన్సర్కిల్డ్ బై డార్క్నెస్. Covered by. Some thief had removed most of my things. Damaged, destroyed, no, stolen. Hey. No. Tick. Read the following sentence from the test and notice the underlined word. Suddenly there came a dull thud as if rubber tube had fallen to the ground. Thud means a low dull sound. Okay. Read the following sentence from the test and notice the underlined word. Here is a list of words related to sound. These words. Say what these words mean. Refer to dictionary. Bang, bang, and a heavy sound actually. Okay, we will refer to the dictionary. A sudden, loud, sharp noise. A sudden, loud, sharp noise. అది మీరు ఇక్కడ రాయండి. Clang అంటే a loud or resonant metallic sound or series of sounds. Clang. Okay. Loud, resonant, metallic sound. Loud, resonant, metallic sound or series of sounds. Okay. లౌడ్ సౌండ్ ఇది బేసిక్గా మెటల్ మీరు కింద పడేస్తే వచ్చే సౌండ్. ఓకే. బజ్ ఏ లో కంటిన్యూస్ హమ్మింగ్ ఆర్ మర్మరింగ్ సౌండ్. ఓకే. హమ్మింగ్ సౌండ్ ఇది మీరు ఇక్కడ రాయండి. రింగ్ అంటే కాలింగ్ బెల్ వచ్చే సౌండ్. స్మాల్ సర్క్యులర్ బ్యాండ్ టిపికల్లీ ఆఫ్ ప్రీసియస్ మెటల్ అండ్ ఆఫెన్ సెట్ విత్ వన్ ఆర్ మోర్ జెమ్ స్టోన్స్ worn on a finger as an ornament, token of marriage. Hey, no, that is not sound. We are looking at some other thing, diamond ring. అది మనం చూస్తున్నాం, కానీ మనం చూడాల్సింది అది కాదు. డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. సౌండ్ తాలూకు మీనింగ్ రింగింగ్ సౌండ్. సర్కిల్, ఎరీనా, వెడ్డింగ్ రింగ్. సర్కిల్ రింగ్ అంటే సర్క్యులర్ మీనింగ్ కూడా ఉంది కదా. Ringing sound. We'll go to the dictionary then. Runner make rings around someone. Make a clear, resonant or vibrating sound. అది రింగింగ్ సౌండ్ అంటే. ఓకే. సౌండ్ అనే బెల్ ఆర్ బెల్స్. క్లియర్, రెజొనెంట్ ఆర్ వైబ్రేటింగ్ సౌండ్ అది మీరు రాయాలి. ఓకే. యూజ్ ద linkers given in the box to complete the story. A linker may be used more than once. A young doctor lived in a village. The doctor told his friends an interesting story about himself and a cobra. It was a hot summer night. Dash he opened the door. He heard a sound. Dash was well known to him. It was a hot summer night. Dash he opened. Okay, that's why he opened the door. Okay. He heard a sound that was well known to him. ఓకే. లేదంటే పైకి వెళ్దామా, పైకి వెళ్ళి వాళ్ళు వాడిన లింకర్స్ చూద్దామా. ఓకే. It was hot summer night. The snake and the mirror.
It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal in the restaurant and returned to my room. I heard a noise from the above as I opened the door. ఓకే. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన దానికి, అక్కడ ఉన్నదానికి అంతగా సంబంధం లేదు. ఓకే. కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఇక్కడ చూసినా మనకు ఆన్సర్ దొరకదు. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం? సో దట్స్ వై he opened the door. He heard a sound that was well known to him. He and Rat shared the room. There was no electricity in the house. Dash he took out of box matches and lit a kerosene lamp. That's why he took out. So he took out. So అని కూడా రాసుకోవచ్చు. He took off his clothes and lay down. Dash he could not sleep. Lay down. He took off his clothes and lay down on the bed. He could not sleep. He got up from the bed and started reading a storybook. Near the table there was a mirror. Dash tempted him to look into himself. That which tempted him to look into look into at himself. He was unmarried, bachelor. He was unmarried. That's why he was particular about his handsomeness. He wanted to marry a woman doctor. Dash had plenty of money. Who had plenty of money and should be fat. Dash he was having such thoughts. Suddenly he felt. ఇక్కడ ఆల్రెడీ కింద ఇచ్చారు ఆల్రెడీ సెంటెన్సెస్, మనం అవే తీసుకోవాలంట. సో అవే తీసుకుందాం అయితే. ఇట్ వాజ్ ఎ హాట్ సమ్మర్ నైట్. డాష్ హీ ఓపెన్ ద డోర్. సో హీ ఓపెన్ ద డోర్. సో పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ. క్యాపిటల్ ఎస్ స్మాల్ ఓ. ఓకే. హీ హెర్డ్ ఏ సౌండ్ డాష్ వెల్ నోన్ టు హిమ్. which was well known to him. Which was well known to him. మనం మధ్యలో రాస్తుంటే స్మాల్ లెటర్ పెట్టుకోవాలి, స్టార్టింగ్లో రాస్తే క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకోవాలి. హీ అండ్ ర్యాట్ షేర్డ్ ద రూమ్. దెర్ వాజ్ నో ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ద హౌస్. డాష్ హీ టుక్ అవుట్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ బాక్స్. So he took out the matchboxes and lit a kerosene lamp. He took off his clothes and lay down. Dash he could not sleep. Lay down, but he could not sleep. He got up from the bed and started reading a storybook. Near the table there was a mirror. Dash tempted him. Which tempted him? Which tempted him to look at himself. He was unmarried, so he was particular about. Okay. So he was particular about his handsomeness. He wanted to marry a woman doctor who had plenty of money and should be fat. Dash he was having such thoughts. Suddenly he left. Dash while he was having such thoughts, suddenly he felt. Dash as if a rubber tube had fallen to the ground. Dash a snake landed on his shoulder. When a snake landed on his shoulder. Okay. When he was having such thoughts, while
A snake landed on his shoulder. ఇది కరెక్ట్ ఆర్డర్. ఇక్కడ ఇది స్మాల్ పెట్టుకోవాలి. At that time, only thing he could do was to pray to God. The snake would bite him at any moment. Dash suddenly it turned its head. The snake would bite him at any moment. But suddenly, okay, it turned its head and started admiring its beauty. Okay, grammar part. Read the following sentences from the story. We found we had little to carry. Too little to carry. No, we had little to carry. Some thief had removed most of the things. In about two sentences, the first one is in its simple fast. We found we had little to carry. Okay, we had little. And the second is in the past perfect tense. Had removed. Had removed. As you can see, the action which occurred earlier is expressed in past perfect tense, whereas the action which occurred later is expressed in the simple past tense. Okay, which is later is simple past, which occurred earlier is in the past perfect tense. Here are a few more examples. Sujata had arrived at the station before the train came. Okay, the doctor arrived after the patient had died. I bought the ticket as soon as I boarded the bus. I bought the ticket as soon as I boarded the bus. When two actions occur nearly simultaneously in the past, both are expressed in simple past tense. Okay. Now combine the following pairs of sentence using the past perfect and the simple past. Use after, before, or when as linkers. The first one has been done for you. I brushed my teeth. I took my breakfast. After I had brushed my teeth, I took my breakfast. Or I had brushed my teeth before I took my breakfast. She started to go to market. It rained heavily. Okay, after she started to go to market, okay, comma, it rained heavily. Okay, he completed his homework. He went to bed. After she had started to go to market. It rained heavily. After he completed his homework, he went to bed. ఏం వాడుకోమన్నారు? ఆఫ్టర్, బిఫోర్, వెన్. ఓకే, ఇక్కడ ఆఫ్టర్ వస్తుంది. ఐ ఫినిష్డ్ మై డిన్నర్. మై ఫాదర్ కేమ్. Okay, after I had finished my dinner, my father came. I felt seriously ill. I met my family doctor. When I had felt seriously ill, I met my family doctor. I locked the door. I went out to meet my friend at restaurant. I had locked the door before I went out to meet my friend at restaurant. Ala phrasal verbs. Look at the following phrasal verbs and their meanings. Take out means to remove something from inside. That is take out. Set up, to arrange for something to happen or to start. Take off, to remove. Lie down, to take rest. Take time off, to take some time for something. Look into, to observe keenly. Look at, to have a look at something. Get up, to wake up. Change into, to turn into. Leave behind, to leave something as a token of memory or gift.
Okay, as you can see, a phrasal verb, a unit of verb, and one more particles, a preposition. It cannot be understood on the basis of the meanings of the individual parts in isolation, but rather it must be taken యాజ్ ఎ హోల్. అంటే అది విడివిడిగా మీరు చూడకూడదు. లీవ్కి బిహైండ్కి మీనింగ్ చూస్తే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. రెండింటిని కంప్లీట్గా ఒక యూనిట్లో చూడాలన్నమాట. ఫ్రేజల్ వెబ్ ఏదైనా సరే. యూజ్ ది అబోవ్ ఫ్రేజల్ వెబ్స్ ఇన్ బ్లాంక్స్, మేక్ నెసరీ చేంజెస్ ఇన్ ద వెబ్ ఫార్మ్స్. ఇవి ఇందులో రాసి లుక్ ఎట్ ది పాజిటివ్. హైదరాబాద్ లాఫింగ్ క్లబ్ నాంపల్లి అనౌన్సెస్ ది రాజ్బాబు ప్రైజ్ ఫర్ ది బెస్ట్ రైటప్ ఆన్ ది రోల్ ఆఫ్ కామెడీ ఇన్ హ్యూమన్ లైఫ్. డెడ్ లైన్ జూలై 27. ఇది సరదాగా రాశారా? అవును, సరదాగా రాశారు. ఓ ఓ ఓ ఓ ఎక్కడున్నాం మనం? ఎక్కడున్నామయ్యా? ఇక్కడున్నాం. ఓకే, యూజ్ వెంకట్రావు వాజ్ ఎ రిచ్ మ్యాన్. హీ వాంటెడ్ టు డాష్ సమ్ బిజినెస్ ఇన్ టౌన్. హీ వాంటెడ్ టు సెటప్. ఓకే, మనం మన మనకి ఇచ్చిన 10 ఫ్రేజల్ వెర్బ్స్ని కూడా వాడుకుందాం. ఇక్కడ ఏ కంటెక్స్ట్లో ఏది యూజ్ అవుతుందో అదే పెట్టుకుందాం. ఏ సందర్భంలో, కంటెక్స్ట్ అంటే సందర్భం. ఓకే, సో హీ డాష్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్. బ్యాంక్ నుంచి మనీ తీసుకున్నాడంట. ఈ టేక్అవుట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్. టేక్అవుట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే అంతే టేక్అవుటే వస్తుంది ఇక్కడ. He took out lot of money from the bank on an auspicious day. Auspicious అంటే శుభకరమైన, శుభప్రదమైన. ఓకే, డే he started his medical business, which prospered by leaps and bounds. He became so busy that he could not dash for any rest. He could not ask for a he could not lie down for any rest. He could not lie down. He could not take time off. ఇది కరెక్ట్గా వస్తుంది. కుడ్ నాట్ టేక్ టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎనీ రెస్ట్. ఓకే, హీ యూజ్ ఇట్ టు డాష్ వెరీ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. గెటప్ కదా, గెటప్పే. ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ టు go his office. In the afternoon he would dash. In the afternoon he would lie down. His shirt and dash on his cows. His shirt. He could take off his shirt and lie down on his couch in the office. After a nap he would put on his shirt. Then he would dash the mirror. Look at the mirror. Okay, the mirror and dash himself admiringly. Look into himself admiringly. Anyhow, he dashed some fame in the town even when he went abroad. Leave behind. Anyhow,
Anyhow, he leave behind. He then he would looked at looked into. Afternoon he would to take off. Left he left behind some fame in the town. Even when he went abroad, every day everybody believed that he changed into new man. Changed into. ఇక్కడ వెర్బల్ ఫార్మ్స్ కూడా చూసుకుందాం. మనం కరెక్ట్గా రాసాం లేదు. టుక్ అవుట్ కరెక్టే. హీ వాంటెడ్ టు సెటప్ ఇది కరెక్టే. టూ తర్వాత ఎప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఫార్మే వస్తుంది. వెర్బ్ తాలూకు ఫస్ట్ ఫామ్. హీ ప్రాస్పర్డ్ బిలీవ్స్ ఇన్ హీ బికేమ్ సో బిజీ దట్ హీ కుడ్ నాట్ టుక్ టైమ్ ఆఫ్. కుడ్ నాట్ టేక్ కాదు, టుక్ టైమ్ ఆఫ్. హీ యూజ్ టు గెటప్ ఇది కూడా కరెక్టే. ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ హీ వుడ్ టుక్ ఆఫ్ ఇది took off his shirt and lied down on his couch in the office. After a nap, he would put on his shirt. Then he would look at the mirror and looked into himself admiringly. ఓకే, సరిపోయింది కదా. సరిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ ఆపేద్దాం. మనం రైటింగ్ పార్ట్ నుంచి నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం. ఓకే. ఆర్ యూ టైర్డ్ ఆఫ్ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్? దెన్ లిజన్ టు దిస్. Stop brushing your teeth using plastic brush and chemical paste. Use nature's gifted neem stick for brushing your teeth and stay healthy.